Hello students, now let's see lesson number 2, noun phrase and noun clause. We have seen that what is phrase and what is clause in first chapter. Okay, do you remember what is phrase? Very good. Okay, what is phrase? Phrase is a group of words. Okay, these are generally group of words. And what is clause? So clause is a group of word which contains its own subject and its own predicate, whereas phrase has not its own subject and own predicate. Okay, and clause has its own subject and own predicate. So these types of groups of word, they are called clause. Okay, now let's see what is noun phrase and noun clause. A noun phrase is a group of word that does the work of a noun. Look at the following sentences. Here are the example. The boy wants something. The boy wants to go home. Now, the word something is a noun and it is the object of the word wants in sentence 1. Whereas similar, the group of word to go home is the object of the word wants in the sentence 2nd. Hence, this group of words does the work of a noun. So, when the group of word which are work as the object of the verb, they are a noun phrase. Okay, if they work as the object of the verb, then they are noun phrase. Now what is object? So if we ask a question to our verb what, and whatever answer we get, that is the object of our sentence. ઓકે, આપણે વર્બને વોટ એવું ક્વેશ્ચન કરીએ અને એનાથી જે પણ આન્સર મળે એ આપણને શું આપશે? એ ઓબ્જેક્ટ આપશે. નાઉ વોન્ટ, હિયર વોટ ઇઝ વર્બ ઇન સેકન્ડ સેન્ટેન્સ? વોટ ઇઝ વર્બ? વર્બ ઇઝ વોન્ટ. ધ બોય વોન્ટ્સ. ઓકે, તો વોન્ટ્સને વોટ એવું ક્વેશ્ચન કરું જાઉં. વોટ વોન્ટ્સ? વોટ ડીડ ધ બોય વોન્ટ? The boy want to go home. So to go home is an object. Okay, it is an object. So if the group of word which act as a object of a verb, they are noun phrase. Okay, so the group of word to go home is therefore a noun phrase. Now some more examples of noun phrase are there. First one, early to bed is a good maxim. Early to bed is a good maxim. Now, early to bed is a noun phrase and is work, and this group of word is work as a subject of a verb. Okay, subject of a verb. Subject means about which we are talking in the sentence. Okay, જેના વિશે આપણે વાત કરતા હોઈએ. Okay, so about which we are talking, that early to bed. Okay, early to bed. So these words, this group of words, they are working as the subject of a verb is. Is જે verb છે એનું સબ્જેક્ટ તરીકેનું વર્ક કરે છે. કયા વર્ડ્સ? early to bed. ઓકે, તો એઝ અ સબ્જેક્ટ તરીકે વર્બનું સબ્જેક્ટ હોય કે વર્બનું ઓબ્જેક્ટ હોય. ઓકે, તો એવા ગ્રુપ ઓફ વર્ડ્સ જે છે they are called noun phrase. Okay, they are called noun phrase. If the group of word which act as a subject or an object, okay, subject તરીકે કામ કરે or object તરીકે કામ કરે or as a complementary work કરતું હોય, તો these group of words are called noun phrase. Okay, now say the second sentence. We enjoy playing cricket. Now enjoy what? So enjoy playing cricket. So it is work as verbs object. What એવું ક્વેશ્ચન કરવાથી આપણને આન્સર મળ્યો? પ્લેઇંગ ક્રિકેટ. ઓકે, સો પ્લેઇંગ ક્રિકેટ ઇઝ વર્ક એઝ ધ સબ્જેક્ટ ઓફ ધ વર્બ એન્જોય. એન્જોય જે વર્બ છે એનું સબ્જેક્ટ કયું છે? પ્લેઇંગ ક્રિકેટ. ઓકે, સો ધીઝ વર્ડ્સ આર નાઉન ફ્રેઝ. સો જનરલી the group of word which work as subject and object of a verb, they are noun phrase. Okay, they work as a noun.
Okay, they work for noun. Therefore, they are called noun phrase. Now, third one, did you enjoy reading this book? Now, reading this book, this is noun and it is a group of words, so it is a call phrase. Did you enjoy reading this book? Okay, so reading this book, it is a noun and it is a group of words, so it is called a phrase. But how it is become noun phrase? Then enjoy what? If we ask a question, enjoy what? Then it is called reading this book. તો આપણે શું કહેશે? reading this book. So it work as a object of the verb. So it become noun phrase. Okay. Now to win a prize is my ambition. Now to win a prize is work as a subject. Okay, it work as a subject of the verb is અહીંયા જે આપ્યું છે એ verb છે અને verbનું subject કયું છે? to win a prize. Okay, so this group of word is also work as a noun and this is a group of words, so it is called a noun phrase and is also work as the subject of the verb. Okay, યાદ રાખજો subject જે group છે, ગ્રુપ ઓફ વર્ડ્સ છે એ સબ્જેક્ટ તરીકે વર્ક કરે છે કે ઓબ્જેક્ટ તરીકે વર્ક કરે છે? યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીઝ ઓલ્સો. ઓકે, નાઉન ફ્રેઝ. નાઉ સી ધ ફિફ્થ સેન્ટેન્સ. હી હોપ્સ ટુ વિન ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ. he hopes what? So he hopes to win the first prize. Now it is work as the object of the verb hope, so it is called noun phrase. Okay, now he loves to issue harsh order. Now loves what? Loves to issue harsh order. So to issue harsh order is a noun phrase. Now I tried to get the sum right. Now tried what? ઓકે, આપણે વોટ એવો ક્વેશ્ચન કરીએ એટલે આપણને શું મળે? ઓબ્જેક્ટ મળી જાય. કોનું ઓબ્જેક્ટ? વર્બનું ઓબ્જેક્ટ મળશે. ઓકે, એન્ડ ધ ગ્રુપ ઓફ વર્ડ વિચ એક્ટ એઝ ઓબ્જેક્ટ ઓફ અ વર્બ દે આર કોલ્ડ નાઉન ફ્રેઝ. ઓકે, ગ્રુપનું જે ગ્રુપ ઓફ વર્ડ વર્બના ઓબ્જેક્ટ તરીકે વર્ક કરતા હોય કે સબ્જેક્ટ તરીકે વર્ક કરતા હોય એ ગ્રુપ ઓફ વર્ડ શું કહેવાશે? નાઉન ફ્રેઝ કહેવાશે. ઓકે, હિયર આઈ ટ્રાઈડ વોટ? to get the sum right. So to get the sum right is noun phrase because they are work as the object of tried. Okay, verb કયું છે? tried. અને tried what એવું ક્વેશ્ચન કરીએ તો શું મળશે? to get the sum right. Okay, so it work as a object of verb and it is a noun phrase. Now standing outside in the cold city wind did me no good. Now standing outside in the cold city wind. Okay, this whole group of word is work as a noun and this is a group of words, so it is a phrase. Okay, it has no subject. Group of word has no subject, so it is a phrase. जो subject and its subject and predicate હોય તો clause બની જાય. Okay, but this group of word has no subject and no predicate, so it is a phrase and it work as the subject of a verb. વર્બનું સબ્જેક્ટ તરીકે કામ કરે. સો આ શું છે? નાઉન ફ્રેઝ. સ્ટેન્ડિંગ આઉટસાઇડ ઇન ધ કોલ્ડ સિટી વિન્ડ. Whole this group of word is noun phrase because why this is noun phrase? Because it work as the subject of a verb. હવે generally એકદમ ધ્યાનથી જુઓ. If you observe very carefully, you can understand that every subject of a verb are standing before the verb. Okay, they comes before the verb. All the subjects of a verb they come before the verb and all the object of the verb they come after the verb. ઓકે, વર્બની જે સબ્જેક્ટ હોય એ વર્બની મોસ્ટલી આગળ આવેલું હોય. ઓકે, એન્ડ જે ઓબ્જેક્ટ છે એ વર્બની પાછળ આવેલું હોય મોસ્ટલી. ઓકે, સો યુ કેન ફાઇન્ડ ઇઝીલી ઓબ્જેક્ટ ઓર સબ્જેક્ટ. ઓકે, and you know the
phrase and clause. Okay, so this is easy for you to find out noun phrase or noun clause. Okay, mostly clauses are start with relative adjectives. Okay, but sorry, relative pronouns like which, what, that, who, whom. Okay, these types of relative pronouns, mostly clauses are start. Okay, and if not, then they have their own subject and predicate, so we can easily find out what is clause and what is phrase. Okay, and here we have to find out noun phrase and noun clause. Okay, now noun phrase can be divided into four other types. The first type is the subject of a verb, the object, second is the object of a verb, third is complement of a verb, and fourth is the object of a preposition. So noun phrase can be or four types. Now first one, now see the examples. Look at the following sentences. Now turn the page. The boys of 4 class were dancing. So the boys of 4 class were dancing. See, the boys of 4 class, this is a group of word and it is act as a subject of a verb. Subject mostly come before verb. Verb ની આગળ આવ્યા હોય છે. ઓકે, verb કયું છે? were. ઓકે, and were ની આગળ કયા વર્ડ્સ આવ્યા છે? The boys of our class. So this is act as a subject of a verb. So આ શું છે? Subject of a verb. So it is noun phrase. Now Radha sang a Punjabi song. Now sang what? So sang a Punjabi song. So object mostly come after verb. ઓકે, વર્બની પછી આવ્યા હોય છે. ઓબ્જેક્ટ જે હોય એ મોસ્ટલી વર્બના પછી આવ્યા હોય. ઓકે, સો વર્બ કયું છે? સેંગ, અને એના પછી શું છે? અ પંજાબી સોંગ. સો અ પંજાબી સોંગ ઇઝ અ ગ્રુપ ઓફ વર્ડ વિચ એક્ટ એઝ અ ઓબ્જેક્ટ ઓફ અ વર્બ સેંગ. ઓકે, એ ઓબ્જેક્ટ તરીકે કામ કરે છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ અ noun phrase. Now my father works in a big city. Now in is a preposition. In, on, under, near. Okay, so these are all prepositions. And in what? Shema. So in what? In a big factory. So this group of word, a big factory, is work as the object of preposition in. Okay, a big factory is the group of word which act as a object of the preposition in. ઓકે, કોનું કામ કરે છે? ઇનના ઓબ્જેક્ટ તરીકેનું કામ કરે છે. ઓકે, સો પ્રેપોઝિશનના ઓબ્જેક્ટ તરીકેનું કામ કરતા હોય એવા વર્ડ્સને પણ શું કહેવાશે? નાઉન ફ્રેઝ. ઓકે, નાવ રામ seems a very gentle person. Now a very gentle person, it is a compliment. Very gentle, it is a compliment. Okay, so complement of the verb seem. Okay, seems how? So seems a very gentle person. So they are complement of the a very gentle person. These are the group of word which work as the complement for seems. Okay, complement તરીકે કામ કરે છે. So these words are also noun phrase. So noun phrase can be identified or can be put into four types, that they are into subject of the verb, they can work as a subject of the verb, they can work as the object of the verb, they can work as the complement of the verb, and they can work as the object of a preposition. Okay, so they can be worked as a four part. Now noun phrase can include a determiner, an adjective, an adverb or two infinitive. So noun phrase ની અંદર શું આવેલું હોય? So there can be a determiners હોય, અથવા તો adjectives અંદર આવેલા હોય, or adverbs હોય, or two infinitive હોય. Okay, let's see some example. Now some works, so some works, some is determiner.
ઓકે, સો આ સમ વર્ક ઇઝ અ નાઉન ફ્રેઝ. ઓકે, એની અંદર શું આવ્યું છે? ડિટરમાઇનર સમ. નાવ સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક. સો ડિટરમાઇનર સમ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ એન એડજેક્ટિવ. ઓકે, સો determiners હોય, adjectives હોય, then some very important work. Now very is an adverb. Okay, very is an adverb. So some is a determiner, very adverb, important adjective. Okay, so there are determiner, adjective and adverb in the noun phrase. Okay, now fourth one, some very important work to do. Now to do is to infinitive. Now some is determiner, very is adjective, important is adverb and to do is infinitive. Okay, now fifth one, some very important work to do urgently. So in this way all the determiners, adjectives, adverbs and infinitive are included in noun phrase. Okay, all the above group of words are noun phrases because they do the work of a noun. એવું કોનું કામ કરે છે? નાઉન તરીકેનું કામ કરે છે. ઓકે, સો દે આર નાઉન ફ્રેઝ. ધ સબ્જેક્ટ ઓફ or the object or the complement of a verb is always a noun phrase. Okay, verb નું subject હોય, verb નું object હોય કે verb માટે complement હોય. So they are always noun phrase. Remember. Okay, and subject ક્યાં હોય? Mostly they are come before the verb. Object ક્યાં હોય? Mostly they are come after the verb. Okay, and complement you can easily find out. Okay, now we enjoy. Enjoy is our verb. And playing cricket, jo enjoy પછી before. Okay, before verb, વર્બના પાછળ આવ્યું છે, સો ઇટ ઇઝ ઓબ્જેક્ટ. અને એન્જોયને આપણે ઇફ ક્વેશ્ચન જોઈએ એમ નહીં સમજ પડે તો ક્વેશ્ચન કરી જવાનું. એન્જોય વોટ? સો પ્લેઇંગ ક્રિકેટ. સો ઇટ ઇઝ બીકમ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ વર્બ enjoy. Okay, so these are the noun phrase. Playing cricket is a noun phrase. Now he loves to sing and dance. To sing and dance, this is noun phrase and it work as an object of a verb loves. Love a verb છે. Okay, loves what? To sing and dance. Okay, so it is work as an object of a verb. એ વર્બનું ઓબ્જેક્ટ તરીકે કામ કરે છે. ઓકે, આપણે શોધવું હોય તો આપણે વર્બને વોટ એવો ક્વેશ્ચન કરીએ, સો વી કેન ઇઝીલી ગેટ ઓબ્જેક્ટ. જો વર્બને આપણે વોટ એવો ક્વેશ્ચન કરીએ એટલે આપણને શું મળી જશે? ઓબ્જેક્ટ મળશે. એન્ડ આવી રીતે નહીં સમજ પડે, then find out that the group of word is after the verb or before verbs. ઓકે, જે ગ્રુપ ઓફ વર્ડ તમને આપ્યા છે એ વર્બની આગળ આપ્યા છે કે પાછળ આપ્યા છે? મોસ્ટલી સબ્જેક્ટ આર કમ્સ બિફોર ધ વર્બ્સ એન્ડ ઓબ્જેક્ટ્સ આર કમ આફ્ટર ધ વર્બ્સ. ઓકે, મોસ્ટલી સબ્જેક્ટ ક્યાં આવ્યા હોય? વર્બની આગળ આવ્યા હોય અને ઓબ્જેક્ટ્સ ક્યાં આવ્યા હોય? વર્બની પાછળ આવ્યા હોય. Okay, so you can easily what is subject and what is object. Now let's see the third example. The birds flying in the sky look beautiful. Now here let's see the birds flying in the sky. This is come before the verb look. Look ni આગળ આવ્યા છે આ words. Okay, this group of words are come before the verb look. So they are work as a subject. Okay, subject of a verb look. Now the birds flying in the sky look beautiful. So whole group of word is a noun phrase. Okay, all the underlined groups of words, they all are noun phrase because they work as a object, they work as subject or they work as a complement of verb. આ જેટલા પણ અંડરલાઇન કર્યા છે એ બધા નાઉન ફ્રેઝ છે. વય? કારણ કે એવો વર્બના ઓબ્જેક્ટ ઓર સબ્જેક્ટ ઓર કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ છે. ઓકે, એન્ડ ધ ઓબ્જેક્ટ એન્ડ સબ્જેક્ટ એન્ડ કોમ્પ્લિમેન્ટ they always are noun phrase. Okay, now fourth one, roaming about in the rain made me ill. Now see, roaming about in the rain. So this
group of word are come before the verb, so they are subject of a verb. Okay, they are subject of a verb. Now and these are the group of word which are noun phrase. Now fifth one, dancing is good exercise. Now dancing is good exercise. Good exercise, it is a compliment, we can easily find out. Okay, compliment આપણને ઇઝીલી ખ્યાલ આવી જશે. Okay, now Vikram was a brave soldier. Brave soldier is a compliment. Okay, now sleeping early is a good habit. Now sleeping early is a verb here, and sleeping early comes before the verb, so it is work as a subject of a verb, and a good habit is work as a complement of a verb. Okay, so both group of words are noun phrase. Sleeping early is also noun phrase, and a good habit is also noun phrase. Now 8.1, to win the first prize is my ambition. Now to win the first prize is come before the verb is. એ ક્યાં આવ્યા છે? Isની આગળ આવ્યા છે. So they work as the subject of a verb is, and so they are noun phrase. And my ambition, they are complement of the verb is, and so they are also noun phrase. So both group of words are also noun phrase. Okay, I hope you understand. The exercises we'll discuss later. Let's see what is noun clause. Now, a noun clause is a group of word which contains a subject and a predicate of its own and does the work of a noun. Okay, so a noun clause, we can easily find out clause because we know that most of the clauses are starts with relative pronouns like that, which, what, who, whom. Okay, and if they are not started with this relative pronoun, then we can easily find out that there are subjects of its own and there are predicate of its own. Okay, subject and predicate hoy, it means they are clauses. Okay, and if they are work as the object, subject or complement of noun, then they are a phrase or they are a work for noun, so they are noun clause. Okay, so they are noun clause. Now let's see, look at the group of the word italics in the following sentences. I expect to get a prize. Expect what? So expect to get a prize. To get a prize. Okay, here there is no subject and no predicate. Okay, to get a prize, આની અંદર subject નથી and predicate પણ નથી, so it is a simple group of words, so they are phrase. એ શું છે? Group of word એ શું છે? Phrase છે. Okay, and it is not clause. Now let's see, it is a phrase, but which type of phrase? It is noun phrase. Why? Because this group of words are work as the object of a verb. Expect what? To expect to get a prize. Okay, expect શું કર્યું? તો to get a prize. So what એવો ક્વેશ્ચન કર્યો અને આપણને આન્સર મળ્યો શું? It is work as a object of a verb. વર્બનું ઓબ્જેક્ટ છે એવું આપણે કહી શકીએ. ઓકે, સો દે આર નાઉન ફ્રેઝ એન્ડ ક્લોઝ નથી, સો દે આર નાઉન ફ્રેઝ. ઓકે, સો સેકન્ડ sentence, I expect that I shall get a prize. Now that I shall get a prize, here see that it starts with that relative pronoun and it has its own subject I. Subject છે I, and shall get a prize, it's a predicate. Okay, shall get a prize, it's a predicate. Now so it's a subject, it is a group of word, it has its own subject and own predicate, so it become a clause. Now how they work, let's see. Expect what? So expect that I shall get a prize. So this group of word, their work as the object of a verb. So their work as a noun. વર્બનું ઓબ્જેક્ટ તરીકે કામ કરે છે, મીન્સ કે નાઉન માટે કામ કરે છે. સો ઇટ ઇઝ અ નાઉન એન્ડ ફ્રેઝ નથી, ઇટ ઇઝ અ ક્લોઝ છે. સો આ શું બન્યું? નાઉન ક્લોઝ. ઓકે,
વર્બનું ઓબ્જેક્ટ તરીકે જે કામ કરતા હોય એ નાઉન માટે કામ કરે છે એવું કહેવાય. ઓકે, સો ધીસ ગ્રુપ ઓફ વર્ડ્સ આર ઓલ્સો વર્ક એઝ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ અ વર્બ એક્સપેક્ટ. ઓકે, સો દે આર વર્ક એઝ અ નાઉન, એવો નાઉન તરીકે કામ કરી રહ્યા છે અહીંયા. ઓકે, એન્ડ દે આર નોટ ફ્રેઝ, ફ્રેઝ નથી એટલે નાઉન ફ્રેઝ નહીં કહી શકાય. સો તો એ શું છે? વોટ ઇઝ ઇટ? દે આર ક્લોઝ, ક્લોઝ છે. સો દે આર નાઉન ક્લોઝ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? I hope you understand. Now let's see. The first group of words to get a prize does not contain a subject and a predicate of its own. It is therefore a phrase. This phrase is the object of the verb expect and hence do the work as a noun. So it is therefore a noun phrase. Okay. Now second sentence. The second group of words that I shall get a prize contains a subject I. I શું છે? Subject. And predicate shall get a prize of its own. Okay, so it has its subject and predicate of its own. So therefore it is a clause. And this clause is object of the verb expect. આ ક્લોઝ જે છે એ કઈ રીતે કામ કરે છે? ઇટ વર્ક એઝ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધ વર્બ એક્સપેક્ટ. વર્બના ઓબ્જેક્ટ તરીકે કામ કરે છે મીન્સ એન્ડ સો ડઝ ધ વર્ક ઓફ અ નાઉન. ઓબ્જેક્ટના વર્બના ઓબ્જેક્ટ તરીકે કામ કરતા હોય તો એવો નાઉન તરીકેનું વર્ક કરે છે એવું કહેવાય. સો ધેરફોર એવો નાઉન છે એન્ડ ક્લોઝ છે એટલે શું કહેવાશે? નાઉન ક્લોઝ. Okay, noun છે and their group of word they are close, so they are called noun close. Okay, noun શા માટે છે? ખ્યાલ આવ્યો? જ્યારે વર્બના ઓબ્જેક્ટ તરીકે કામ કરતું હોય કોઈ ગ્રુપ ઓફ વર્ડ તો એને આપણે શું કહેશું? નાઉન કહેશું. Okay, so they work as the noun or they work for noun. So they are noun and clause, so become noun clause. Okay, the third group of word that you have come. That you have come is the subject of the verb please. Okay, અહીંયા verb કયું છે? Please. And group of verb કયું છે? Group of word કયું છે? That you have come and please me. So that you have come is a group of word. It is not a phrase because it have its own subject you. એની પાસે પોતાનો સબ્જેક્ટ કયો છે? You. And have come is a predicate. ઓકે, સો સબ્જેક્ટ એન્ડ પ્રેડિકેટ બંને હોય અને એ શેનાથી સ્ટાર્ટ થયું છે? રિલેટિવ પ્રોનાઉન ધેટથી સ્ટાર્ટ થયું છે. સો વી કેન ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ ધેટ, વી કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ ઇઝ અ ક્લોઝ. આ ફ્રેઝ નથી, ક્લોઝ છે. ઓકે, હવે આપણે શોધવાનું છે કે નાઉન છે કે નહીં. સો નાઉન છે કે નહીં એ શોધવા માટે આપણે શું કરવું પડે? એ વર્બના ઓબ્જેક્ટ ઓર સબ્જેક્ટ તરીકે કામ કરતું હોવું જોઈએ. સો લેટ્સ સી, અહીંયા વર્બ કયું છે? પ્લીઝ છે. ઓકે, અને આ જે ગ્રુપ ઓફ વર્ડ છે એ પ્લીઝના આગળ આવ્યા છે. ઇટ મીન્સ કે ઇટ ઇઝ ધ સબ્જેક્ટ ઓફ અ વર્બ પ્લીઝ. ગ્રુપના આ વર્બના આગળ આવ્યા છે. ઓકે, એન્ડ ધેટ યુ હેવ કમ પ્લીઝ મી. સો દે આર વર્ક એઝ ધ સબ્જેક્ટ ઓફ અ વર્બ પ્લીઝ. સો they work as a noun. So noun પણ છે and clause પણ છે. So this group of word are become noun clause. Okay, now the third group of word that you have come is the subject of and subject of the verb please. It therefore does the work of a noun and is called a noun clause. Okay, a noun clause usually work as the subject or the object in a sentence. The underlined words in these sentences from noun clause. Okay, the below are the sentences given which all the underlying groups of words they are noun clause. Okay, now let's see how they work as object or as subject. So I fear that I shall fail. Now that I shall fail is a noun clause. Why? Because clause છે. Why? Because it starts with that relative pronoun. Okay, and it has its own subject I and shall fail is a predicate. Okay, subject and predicate બંને છે means કે it is a phrase. And let's see હવે object તરીકે કામ કરે છે કે નહીં. તો fear what? That I shall fail. Okay, fear what?
વોટ એવો ક્વેશ્ચન કર્યો આપણે વર્બને, એટલે આપણને આન્સર મળી ગયો ડેટ આઈ શેલ ફીલ. સો ઇટ ડઝ ધ વર્ક એઝ અ ઓબ્જેક્ટ ઓફ અ વર્બ. ઓકે, વર્બના ઓબ્જેક્ટ તરીકે કામ કરે છે. સો ઇટ ઇઝ અ નાઉન. ઓકે, સો નાઉન પણ છે, ક્લોઝ પણ છે. સો ઇટ ઇઝ અ નાઉન ક્લોઝ. નાવ એન્ડ ઇટ વર્ક એઝ અ ઓબ્જેક્ટ ઓફ અ વર્બ. વર્બના પાછળ પણ આવ્યા છે. જુઓ, વર્બ છે એના પાછળ આવ્યા છે. આફ્ટર ધ વર્બ, ઇટ કમ્સ આફ્ટર ધ વર્બ. જો વર્બના પાછળ આવ્યા હોય તો એવું શું બનશે? ઓબ્જેક્ટ. અને વર્બના આગળ આવ્યા હોય તો શું બનશે? સબ્જેક્ટ. આઈ હોપ ડેટ આઈ શેલ ગેટ અ પ્રાઇઝ. નાવ ઇટ વર્ક એઝ અ ઓબ્જેક્ટ. નાવ હોપ વોટ? Hope that I shall get a prize. So, hope these words are work as a object of the verb hope. Okay. So, this group of words are noun clause. Clause છે, phrase નથી. Why? Because it starts with relative pronoun that. એની પાસે પોતાનું સબ્જેક્ટ કયું છે? I. પ્રેડિકેટ કયું છે? શેલ ગેટ અ પ્રાઇઝ. સો સબ્જેક્ટ એન્ડ પ્રેડિકેટ છે, પછી એ રિલેટિવ પ્રોનાઉનથી સ્ટાર્ટ થાય છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ અ ક્લોઝ. અને ઓબ્જેક્ટ કે સબ્જેક્ટ એ કેવી રીતના તમે ડિસાઇડ કરશો? તો વર્બની મોસ્ટલી પાછળ આવ્યું હશે તો ઓબ્જેક્ટ, અને વર્બની આગળ આવ્યું હશે તો સબ્જેક્ટ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? ઓકે, સો વર્બની પાછળ આવી છે. હોપ ઇઝ અ વર્બ અને પાછળ આવ્યું છે એટલે ઓબ્જેક્ટ. ઓકે, નાવ લેટ્સ સી ધીસ થર્ડ સેન્ટેન્સ. ધેટ યુ હેડ સ્પોઇલ ધ ગેમ annoyed me. Now annoyed is a verb and annoyed ની આગળ આવ્યું છે, means it work as a subject of a verb. That you had spoiled that game is a subject of a annoyed verb. verb નું subject તરીકે work કરે છે and is a noun clause. Why clause? Because it starts with relative pronoun that, it had its own subject you and predicate had spoiled the game. ઓકે, સો સબ્જેક્ટ પ્રેડિકેટ બંને આવ્યું છે એન્ડ રિલેટિવ પ્રોનાઉનથી પણ સ્ટાર્ટ થાય છે. સો ઇટ ઇઝ અ ક્લોઝ. અને વર્બના સબ્જેક્ટ તરીકે વર્ક કરે છે. સો ઇટ ઇઝ અ નાઉન ક્લોઝ. ઓકે, નાવ fourth one. No one knows why she has come here. Now knows is a verb and knows what? That why she has come here. નોઝ પછી આવ્યું છે, વર્બ પછી આવ્યું છે આ ગ્રુપ ઓફ વર્ડ. સો ધીસ ગ્રુપ ઓફ વર્ડ આર વર્ક એઝ અ ઓબ્જેક્ટ ઓફ અ વર્બ નોઝ. ઓકે, એન્ડ ધીસ ગ્રુપ ઓફ વર્ડ્સ આર નાઉન ક્લોઝ. Now let's see the last sentence. That you should say this is very strange. Now let me tell you. તમે કહો. Is the group of words a subject or object without looking in the bracket? So this group of word is subject. Why? Because this group of word is come before the verb. verb ની આગળ આવ્યું છે. So it work as the subject of a verb and is a noun clause. એ શું છે? Noun clause. Okay students, we'll stop here and the exercises we'll discuss later. Till then, take care students, stay home, stay safe.